Hello and welcome with Fácil with Glory. Nolo, and today our special guest, Natalia. Hello. Today we'll be making kid-friendly meal in the Instapot Vortex. We're going to be making tortilla pizza. Hoy vamos a hacer algo muy fácil y tenemos a nuestra invitada Natalia que nos va a ayudar a hacer comida que es especialmente para niños. Una pizza, pero en tortilla. Basically, we just have a couple of ingredients. We have a flour tortilla, which we butter a little bit or put a little bit of olive oil on top, marinara sauce, mozzarella, and cheddar cheese. So we're going to preheat our oven and we're going to put our tortilla for about 2 minutes so it will get toasty first, and then we'll be pulling it out and we'll be putting the ingredients on. Vamos a precalentar primero nuestro horno para poder poner nuestra tortilla. Los ingredientes son muy fáciles: la tortilla, salsa marinada y dos tipos de queso, mozzarella y cheddar. Now that our Instapot Vortex is preheated, we're going to add the tortilla for about 2 minutes. Ya el horno nos está indicando que podemos poner los alimentos. Vamos a poner nuestra tortilla para que se tueste un poquito por 2 minutos. We'll be back. Okay, we're almost done. So we're done right now. We're going to pull it out. Remember, it's very hot, so use your gloves. Ya nos avisó, pasaron los 2 minutos, sacamos nuestra tortilla. And because we did it on this side and we never had to flip it, we're going to flip it so the crispy side will be on the bottom. Okay, now we're going to flip it so the crispy side will be on the bottom. Vamos a virar nuestra tortilla, el lado crujiente se queda en la parte de abajo para entonces ponerle los otros ingredientes. Y vamos a estar precalentando nuestro horno para luego de los ingredientes poner nuestra pizza. We're going to preheat the oven to 400 degrees again at 4 minutes. Y el horno va a estar a una temperatura de 400 grados por 4 minutos. We add the sauce to our pizza. Vamos a estar aplicando la salsa en la tortilla para entonces poder hacer nuestra pizza. So it's on a non-stick pan, so it will move, so you're going to have to hold it. Estamos utilizando un molde antiadherente, que así es mucho más fácil para poder tener nuestra tortilla. Careful with this, it's hot. Add mozzarella cheese. And cheddar cheese. I want to add a little bit more. You want me to help you? Como pueden ver, los niños están disfrutando también los momentos en la cocina, así que el Instapot Vortex está aprobado por niños. Is it kids approved? Thumbs up. Now that our Instapot is ready and preheated, we're going to add the pizza. Ya nuestro Instapot Vortex está listo para nosotros poder introducir la pizza. And we just have to wait 4 minutes. It's probably going to be done before that since we don't have to turn it. So we'll see. Ya que nuestra pizza está en el horno, vamos a dejarla por 4 minutos, pero vamos a estar pendiente antes porque como esta pizza no hay que virarla, puede que esté antes nuestra sabrosa pizza de tortilla, así que volvemos en breve. Only 2 minutes have been gone. So it's telling us to turn the pizza, but as I can see, the pizza is already done, so we're going to pull it out. Solamente llevamos 2 minutos. Se supone que ahora viremos nuestro alimento, pero la pizza está completamente hecha, así que ahora vamos a sacarla. Are you excited? Y sigue sonando. Se escucha el crujir del queso. Non-stick, very easy to pull out. Eso es lo bueno de los moldes antiadherentes, que salen rapidito y no necesitamos mucho aceite. Ahora vamos a cortar nuestra pizza. Now we look for the cut.
And we're back. Now Natalia is going to give it the kid taste. Let's see how it is. Good. There you have it. Kid-friendly Instapot Vortex pizza made with a tortilla flour, a little bit of marinara sauce, and cheese in maybe 2 minutes. Y adultos también probado. Está muy rica la pizza. Recuerden que estuvo 2 minutos para hacerse. Lo más fácil con Instapot Vortex. Bye.